Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Speaker, Kollegen, vor colleagues, 2 Wochen habe ich hier in 2 diesem weeks Pult ago für eine Lösung from geworben this chair, bei diesem I schwierigen Thema, appealed to das you for a Humanität und solution to this Verantwortung very verbindet. difficult issue, combines Eine Lösung, die befriedet responsibility und eine with Lösung, a die nicht etwas lange humanitarian erneut vor approach, sich herschiebt, something sondern which zu einem leads to Ergebnis. result and not a further Ergebnis, delay. Was wir The jetzt haben, result ist that we einfach have now, I think, is a simple one to apply. Aussetzung des We will Familiennachzugs wird bis zum suspend 31. family Juli dieses Jahres reunification verlängert. for a further period till the Ab dem end of 1. July. August diesen As Jahres of gibt es August the dann 1st, keinen there will Anspruch mehr no auf longer be Familiennachzug an für subsidiäre entitlement Schutzberechtigte. to family reunification Stattdessen for those eröffnen wir under im Rahmen eines subsidiary Kontingents protection. mit 1000 Rather, Personen we'll have pro a Monat quota of die Möglichkeit 1,000 der people Familienzusammenführung. per month Die for bestehenden possible Härtefallregelungen reunification. bleiben bestehen und werden nicht The auf das existing Kontingent hardship rules angerechnet. will remain in place and will Das not be Nähere part nicht of the zum Ob, quota. aber zum And then Wie on regeln the wir further in einem details, Folgegesetz, was wir auch bis not Ende whether Juli we do fertig this, haben but wollen. how Das we ist do das that. Ergebnis. This will be dealt with in a Die later meisten law Praktiker to be done by begrüßen June. das Ergebnis. Now, as practitioners Manche Idealisten halten welcome die this, Regelung some idealists für zu have streng. said that the arrangements Ja, wir haben are einen too Kompromiss strict, gemacht. and it is Für uns war a wichtig, dass es compromise. nicht wieder zu It einem was Anspruch auf important for us not Familiennachzug to have kommt. new SPD entitlements war to family wichtig, dass es überhaupt wieder reunification. For the Familiennachzug SPD, the important thing Ja, is das to ist ein ensure that Kompromiss. there could be some form of Dann habe ich gestern mal in reunification. einem Lexikon, So, in dem Fall Wikipedia, It's a nachgeguckt, was compromise. ist And I eigentlich das looked Wesen the eines word Kompromisses. compromise up in Und das ist so, the als dictionary wäre es für in uns geschrieben. Ich Wikipedia, and zitiere. it's almost been written with us in Ein mind. Kompromiss ist A die Lösung eines compromise Konflikts is durch the gegenseitige solution to freiwillige a problem Übereinkunft through unter mutual beiderseitigem voluntary Verzicht auf Teile agreement der jeweils where gestellten each Forderungen. party abandons Es part wird of von their den demands. Verhandlungspartnern, ausgehend von den eigenen Positionen, Negotiating eine neue Position partners gebildet move und towards diese a erzielte new Einigung als position, gemeinsames and the Ergebnis outcome is dargestellt. seen as a Der joint Kompromiss ist die result. vernünftige Art A des compromise is a Interessenausgleichs. reasonable way of Erlebt der Kompromiss von reconciling der Achtung interests. der gegnerischen It's based Position on und gehört zum respect for Wesen the der position Demokratie. of the Das ist ein opponent and Kompromiss. is the very essence of democracy. That is a Nun ist compromise. dieser Kompromiss Now, unterschiedlich bewertet different people worden. have assessed this in Und es ist different wiederum ways. kritisiert worden, dass er And there's unterschiedlich been bewertet criticism worden about ist. the fact that people Und ehrlich have gesagt sicher had so zum Teil many zu different Recht. views of this, Aber auch which das to ist some ganz extent normal. is Ich a kenne fair überhaupt keinen point. Tarifkonflikt. But that's Wo normal. nicht am Ende If des you look at wage Tarifkonflikts jede Seite negotiations, das Ergebnis at the end of the bewertet. wage Jeder will negotiations, zeigen, dass er gut each side will verhandelt have a hat. different take on Das things. ist okay und das They've ist normal. said, Wir each finden, side dass will die say Union they've gut verhandelt negotiated hat. Die well. SPD findet We oder think sollte auch that sagen, dass the sie auch CDU, gut verhandelt CSU hat. has Das ist das negotiated Wesen well. eines The Kompromisses. SPD says the same. Nur- That is the essence of a compromise. Das Entscheidende ist, The wir müssen zum Inhalt des decisive thing Kompromisses is that we stehen. need to Lateinisch react to the übersetzt heißt content of Kompromiss, the dass man compromise. sich gegenseitig In etwas Latin, verspricht. compromise Und means das a heißt, mutual der promise, Kompromiss a gilt. mutual commitment. So, wir haben noch keine Koalition. Now, Frau we Schumann. don't have a Aber coalition, die but the CDU-CSU-Fraktion und die CDU, CSU SPD-Fraktion haben einen group and the Kompromiss gemacht SPD und den group vertrete have ich come hier up und with den a erläutere ich. compromise, Nun which zu I'm ein paar explaining to you Kritikpunkten. now. Die FDP, Herr Lindner, hat A gesagt, couple of warum points of 1000? criticism. 1000 Someone ist said, willkürlich. why 1,000? A Dazu sage ich 1,000 Ihnen is Folgendes. arbitrary, they said. Das Kontingent ist ja dem Well, of Resettlement course, nachgebildet. this quota is Und da based setzt man upon immer eine Zahl resettlement, fest, and we've politisch always fest. set Kanada a lieben Sie so beim political Einwanderungsgesetz. figure. Kanada legt per Beschluss durch das Parlament A eine figure Zahl will fest. be set by Zweitens, die decision 1000 of ersetzen Parliament. die bisher Then the aus Italien und 1,000 Griechenland replace kommenden the Relocation. relocation Und cases drittens, that we've had from wenn Sie mal Italy die and Greece. Bearbeitungskapazität And des thirdly, Auswärtigen Amtes insgesamt auf 40.000 bis 50.000 nehmen und etwa die Zahl der subsidiär Schutzberechtigten you ins were to look at the Verhältnis 40 or dann ist die Zahl 50,000 12.000 coming genau in, and angemessen. compare that with the Die nächste capacity Kritik for war von processing einigen, warum these sind figures, denn then die Härtefälle 12,000 per nicht year Teil is des good. Kontingents? Then others said, why Und are dazu the will ich hardship sagen, cases not wir part brauchen of the natürlich quota? für die 1000 pro Well, Monat we need Kriterien. criteria for the Werden wir 1,000 per besprechen. month, and we will Aber dass discuss es immer those. Härtefälle gibt, die sich einer But there will Kriterienbeschreibung always im be Vorhinein cases of entziehen. hardship Das ist where you einfach Teil cannot der Realität. describe criteria to Ein cover them in bisschen advance. Großzügigkeit. That's Ich reality. sage mal unter A bit Christenmenschen of ein bisschen generosity, Barmherzigkeit. a bit of Braucht man hier. mercy, I would say, amongst Nun Christians zu den Zahlen. should do the trick. Nun zu den Zahlen. Die einen haben gesagt, Then die on the Zahlen sind figures, zu some have niedrig, said die they're anderen too haben gesagt, low, die Zahlen others sind have zu said hoch. they're too high. Auch dazu And will I'd ich like was to sagen. react to Diejenigen, that die too. Hunderttausende There are befürchten, those
who fear 100,000. I said, no, with the quota, we have an upper limit which will not be exceeded. Do you accept a question from the floor? Yes, I do. Yes, thank you for accepting this question. We're talking a lot about cases of hardship, and I'd like to briefly describe an individual case to you. I think that's right. We're talking about finding a political solution for ordinary people. We're talking about cases of hardship. So I would like to present a single case to you. The Speaker, it is a question. Yes, it is a question, but I have to give you the details so that I can put the question. It's a family in Husum, a father with a minor daughter. May I present this, Mr. Speaker? Yes, these questions must be questions, not speeches. So, in a short time, please ask a question. An individual case in Husum, a father with his daughter, minor, applied for the reunification of his family, his wife and two minor daughters, plus two adult children, one of whom is 18, is severely disabled, he's asthmatic, he has to be looked after permanently. Now, the two young daughters are given a visa, the two older boys not, including the one with the severe disability. Now my question, I've contacted the Ministry of Foreign Affairs, claiming a case of hardship, and they have said it is possible to imagine that it would be possible for these children, including the disabled child, to come to Germany, but that does not meet the criteria for hardship. So, Minister, would you accept that this is a case of hardship? And given the parliamentary procedure we're undergoing at the moment, 97 people benefited last year, so really didn't lead to very much. What would you personally do to have such a case recognised as a case of hardship? Frau Abgeordnete, vielleicht ist natürlich überhaupt nicht möglich, anhand Ihrer Sachverhaltsschilderung jetzt zu beurteilen. Obviously, I can't say whether this is a case of hardship on the basis of your description. The Minister of Foreign Affairs is here. He has listened. He's had many applications in the last year or two. A proper decision will have to be taken, and that decision is in the hands of the Ministry of Foreign Affairs. It is in good hands and will be determined in a responsible and humane fashion. So, to conclude, I was saying, in response to those who fear there could be 100,000, no, the quota restricts the number. Others will say, we'll still end up with 50 or 60,000 in total. In which case I would say, in that case, it's not that bad that you have to wait for 3 or 4 years, given the fact that most European countries have a waiting period of 3 to 5 years. So this has been a tough debate. We need a result if we're talking about people. Our result, our compromise is for humanity and responsibility, integration and limitation, and I would ask you to take due note of that. Thank you.